Welcome back, boys and girls. Today we have some visitors. Can you stand up? Okay, it's fine. You can sit down. Have you finished doing your PE work? Yes. Good. Now we are going to do science and technology. Okay, it's fine. Right. Good morning, everyone. Good morning, student teachers, and good morning, fellow lecturers, wherever you are. Today we are at Chiremba Primary School in Ruwa. We are with an intake 51 student by the name of Molini Kudzika and her mentor, Mrs. Maniere. We are here to video record the work of this student. We are going to watch the video of the student delivering a lesson. Critical things that I would like us to focus on as she delivers her lesson are how she introduces the lesson. That is how she brings learners into the lesson. How she captures the interest and attention of the learners. How she sustains that interest throughout, and then how she closes the lesson. Those are critical issues that we have to focus on. I would like you also in the video to look at the displays in the classroom, the quality of displays, the charts, the children's work, and other things which are used in the lesson. And then at the end, I would like you to make a decision as to whether or not the student has delivered an effective lesson, whether or not the student teacher really has achieved her lesson object, her intended learning outcomes. But without much ado, I would like us to delve into the lesson. But before that, I want to thank the school authorities for allowing us to do the filming. Thank you so much. Let's enjoy the video. Right, boys and girls, have you finished doing our PE? Yes. Now we are going to do science and technology. Can I have the story keepers? Story keepers come quickly. Everyone, mask up. Can you fix your mask? We are going to get our textbooks. Please don't open the textbooks. Ready up, girls and boys? Right, let's sit down. Okay. I like to drink water. Can you sit down, my friend? There's something that I'm going to do here. I'm feeling very thirsty. It's hot, isn't it? It's very hot today.
but I want to do something very naughty. Can I drink this water? No. Can I drink it? No. Why? Why? Who can tell me why? Yes, stand up and tell us. Because it is not safe to drink. Why are you saying it's not safe? This is water. Why is it not safe to drink? Yes, Donnell? Because it is dirty. What made the water dirty? I don't see any dirt in this water. Yes, Lisa? Because there is some water. Because there is some stones in it. What else is there? Yes, Matimba? She says there are some stones in the water. What else is in the water? Because there is Some leaves in the water. Who wants to guess what do we call this? Water with stones and leaves. What can we call it? I want someone who is clever. Think. Yes. impure water. Impure water, yes. Who else? What else can we call this water? Yes, Anashi? Dirty water. Dirty water. Good. Who else? I need another answer. Yes, Donnell. Clean water. He's saying clean water, but recently we said it's not clean. So I decide to call it a mixture because I've put different things in this water. Everyone say a mixture. A mixture. Right, so today we are going to talk about mixtures. Everyone say mixture. Mixture. Right. I want to show you some keywords before we start. Okay, don't kick the glass. Right. Who can read this word for us? Jomuya, can you stand up? Mixture. Clap hands for him. Everyone say mixture. Mixture. What do you think a mixture is? I showed you something in a glass. What do you think a mixture is? Yes, Arnold. A mixture is things that are mixed. Things that are mixed. Clap hands for him. Who's got a different answer? What is a mixture? What is a mixture? What do you think a mixture is? And the things that are mixed. Okay, let's have another word. I have another one. Who can read this one? Yes, Marvel. Evaporation. Together. Evaporation. Clap hands for him. What is evaporation? What do you think evaporation is? Of course, we are going to talk about it deeper, but what do you think evaporation is? Did you learn about evaporation in your grade 3? No. Right, I'm going to tell you what it is later. Let's read this one. Yes, Donnell. Again. Magnetism. Can you all say magnetism? Magnetism. Does anyone know what this means? Wants to try? Shanice, do you want to try? I saw you doing this. You want to try? No. Okay, wants to try is magnetism. Magnetism is something that is attracted to another thing. Clap hands for you. Clever boy. We are going to talk about this word. Right, let's read some more. We are going to talk about this word as well. Quickly together. Separating. Together. Separating. Separating. Another one. Together. It's not saving. We can put a hand up and read this one. It's not saving. There is S and the E. It's not say, it's S. Yes, can you stand up and try? Sieving. Together. Sieving. The next one. This is the last one. Yes, Lucy? Filtration. Together. Filtration. So all these words, some of them you know them, some of them you haven't came across them. We are going to talk about them in this lesson.
So now we are going to open our textbooks. I'm going to tell you the page. Let's open on page 35. Let's open on page 35. Are we all there on page 35? Yes. The new pages must be 36. Is it showing 35? Do we all have textbooks? Yes. Right. We are going to talk about separating mixtures. Separating. I want two people to come here. I'm going to pick Shanice come and Billy come. We want to talk about separating mixtures. Come and stand here. Good. Right. Can I have two more boys? Yes, the two of you come quickly. How many people do we have here now? Let's count them together. 1, 2, 3, 4. I have 4 people here, 2 girls and 2 boys. Right? They are going to stand like this, a boy and a girl, a boy and a girl. So I'm going to ask one of you to come and separate the boys from the girls. What does this mean? What are you going to do? Yes? Well done. Clap hands for it. Who can come and separate the boys from the girls? Yes, Mafura? Come quickly. You are taking the boys from the girls. Did she do it right? Yes. Clap hands for it. We are separating, so this is separating. Thank you, you can go and sit down. Right. In science, we learn about different items, but today we are going to focus on mixtures and separating these mixtures. However, there are so many ways of separating the mixtures. Are we together? Yes. Right. So we are going to learn about them one by one. I want someone to come in here. Yes. Come and hold this plate. I am going to put something inside. This is a magnet. I'm going to put it in the plate. And here, I have some iron nails. Have you ever seen some nails? Yes. Yes. Right. So I have some very small nails. Very small. Can we all see? Yes. I'm going to put them in the plate. But I'm going to take this magnet. Now we have some iron nails. And can you help me to cut small pieces of paper? We want to make a mixture of paper and iron nails. So we are going to mix them together. And we are going to do it quickly. We are going to see which method fits separating the nails and the papers. Are you done, boys and girls? Very tiny pieces. Okay, I'm going to take this one. We are going to mix them. We are making a mixture. Everyone say a mixture. A mixture. We mixed 2 things. What did we mix in here? Yes, Maiko? We mixed iron nails and paper. Iron nails and paper. Who are going to mix them? How are we going to separate these things? You already know. Okay, tell me. We are going to separate. We have already mixed. We are going to separate iron nails to iron nails, papers to papers. How are we going to do that? How are we going to do it?
we are going to use a magnet, and we are going to see whether the papers are going to go to the magnet or the iron nails. Who can come and do this? Shanice already came. Come here and put a. We want to see what is going to happen. Let's do it quickly. Can you just place the magnet inside the plate? Closer. Move to the front. Can you see what is happening? That's okay. Don't take them away. Leave it like that. Lift it up. Can you see what is happening? Lift the plate up. Lift the magnet up. What is happening there? Yes? The iron nails are attracted to the The iron nails are attracted to the magnet. Clap hands for you. So this is how we can separate these iron nails and paper. Thank you very much, girls. Clap hands for them. Right. I love Chibade so much. How many of you love Chibade? Right. Imini mtunufadwa chakakangwa. Pemi mtunufadwa chakakangwa. Kana mtunufadwa chakakangwa. How many love Tabutsala yeka kama kuti makusini ya midi mkuzia. Dera mfarira makuti chakakangwa. Right, I have this maize grain. I want someone to go and pick a few beans from the culture center. Do you like going to pick up some beans? There are some beans at the culture center. Can you pick them up? She's going to make a mixture of beans and maize. And mix them. Can you mix them? How are we going to separate that? How are we going to separate that? Yes? We are going to separate. Can you put your mask down and speak loud? We are going to separate maize. How are we going to do that? Are we going to use a magnet again? No. What are we going to do? What do you think we are going to do? We remove beans and How are we going to remove, my friend? Are we going to put some water in the mix? It's very simple. We are going to do something very simple. Very simple. What are you talking about? Serious, but you're talking about beans and what can you separate this? What are you going to do? Don't have to go punish, but it's part of the part. Yes? pour water into If you pour water, it's going to be a terrible mess, my friend. You are not going to separate these things. It's very simple. Let me give you a clue. What am I doing here? I'm taking the beans only. What am I doing? Yes? separate. I'm separating. What can you call the process? It's something that is very general. Yes, please. You are separating beans into beans and you leave maize. Yes, that's what I'm doing. But how am I doing it? What do we call this? Picking up the okay, I've already told you. I'm picking up, it's called hand picking. Can you all say hand picking? Hand picking. Hand picking. Hand picking. How we say hand picking since they know. Right. So, you are going to give me examples of mixtures. I'm going to put them on the chalkboard. What do you want to mix today? Give me examples of mixtures. Anything. Yes? And salt and sugar. Manuel? You are going to mix salt and sugar. Yes? Water and salt. Water and scent. I love this one. I'm going to tell you why. Who else?
Sugar and sand. Sugar and sand. We already have sand and sugar there. Let's have other examples. Try to think of something that can be mixed, later you can separate it. Milk and water. Okay. I don't know how you are going to separate this one. I'm going to be a scientist today. I need 2 more. Every bag. Salt and water. Salt and water. Yes. Nails and pepper. Nails and pepper. What else? Nails and maize. Nails and maize. Okay. Right. I want you guys in 3s or 2s as you are seated to tell each other how we are going to separate those ones. So this side you take salt and sugar, this one water and sand, here nails and pepper, nails and maize. And you are going to leave milk and water for me. I'm taking this one. Let's do it in place. In 3s. Take out a rough and tell each other how are you going to separate it? One person please. Right, that's okay. Let's hear the responses. How are you going to separate? Which one do you want to start with? Yes, Mai? We want to start with water and sand. You want to start with water and sand. How are you going to separate these two, water and sand? Yes? We are going to separate water and sand by filtration. Clap hands for you. Right. I have some sand with me and some water. Right. He's saying we are going to use the process of separating called filtration. Filtration, you need something like this. Don't worry, I need something out of my soy bottle. You need something like this. I just cut my 2-liter bottle into 2. And then this is called a, yes, you want to tell me, it's okay? It's a funnel. And you need a container underneath the funnel. Right. But because you are separating sand and water, and look at the mouth of the funnel, we are going to use some stones here. We are going to use some stones. Not very small stones. Let me show you why you are going to use those stones. Okay, that one is gone. Look at what is happening. Because if you don't put some stones here, all the sand and the water are going to be mixed again. Do you understand? Right. So, you two, can you stand up? Let's close this box for a while. Come and stand there. You need to hold it from the bottom. Can you face there? You take the water bottle. We are going to make a mixture. Open it. Let's use the dish. We are going to put some sand inside. Can you close it and shake it? Just shake it a bit. That's enough. Open it. Now we want to see, this is sand and water. Let's see if this process can work. From the side.
Face that side. You come this side with water. Now she's going to pour the mixture into the funnel. Can you put it? What happened? What happened? Yes, please. The water is in the container and the sand is in the funnel. Okay, there's some sand at the top of the funnel and there's water here. Clap hands for it. Right, this is called filtration. It is called Filtration. Right, thank you very much. Can you put in the dish? Put everything in the dish. Right, let's do one more. We did the one for the nails and the magnet. We did another one for hand picking beans from the maize. So you can separate different mixtures naturally, but also we can separate mixtures chemically. But for your age now, we are not going to talk about separating chemically. You will do it in the upper grades. Okay? Right. So we are going to go to the exercise on page 37. Who can read number 1 for us? Yes? A mixture is dish. So what is a mixture? From your own understanding, what is a mixture? Yes? Give us an answer from those ones given. A mixture is a substance that is made by Combining. or putting together two or more different materials. Is that correct? Clap hands for it. Right. So we are going to write quickly that exercise from number 1 up to number 6. I will put it on the chalkboard. You can also make use of the textbook. Right, let's open our books. Open the ones that you've been using. Let's open our books. Everyone should have a book. And everyone is going to write. Where are you going to write your way? Take out your books. Right. Now, Tommy, do your work individually. Someone is talking. Do your work quietly. Yes. Have you finished writing?
Have you finished writing? Right. Now we are going to revise our work. How many of you think that you have got everything correct? Are you sure? Okay, let's revise it. What is a mixture? Yes? Dylan? A mixture is a substance that is made by Combining? combining or putting together two or more developed materials. Good. Clap hands for it. The process of separating metals in wood shapings is called. What do we call this process? Yes? Martina? The process of separating Tina? materials. Metal filling, filings? Metal filings or wood Is it filtration? The nails and the shavings, do we filtrate that? Is that filtration? Yes? Okay, nail, yeah? The process is called magnetism. Clap hands for him. How many of you got this one correct? Oh, that's good. The next one. When separating impurities from water, what is the process called? Yes, Nico? Filtration. Clap hands for it. Did you get this one right? Can I see? Right. That's all. Can the storeroom keepers collect our books? Close the books. Storeroom keepers, can you collect the books? Good afternoon, everybody. No, I'm not talking to you. It's okay. We have greeted you already. Good afternoon, everybody. We are here out here at Goromonzi Community Primary School in Shona East Province, where we want to enjoy a Shona lesson which is going to be taught by one of our Intake 51 students. She is none other than Mrs. Mugoni. And Mrs. Mugoni is supported by a mentor whose name is Mr. Tafuma. I want you to particularly have a look at how she's going to introduce the lesson, how she will subsequently develop it, and also take a keen interest in how Mrs. Tafuma is going to conclude a lesson. I'm sure you will all, like us, enjoy this lesson. Ladies and gentlemen, welcome on board. Thank you.
kudzidza chidzidzo chedu chanhasi, chidzidzo chenguva ino, chidzidzo chechishona. Ngatidzidze chidzidzo chechishona. Kana tiri kumba tichida kubika muriwo wedu, tinoita sei? Tine muriwo watinawo watinoda kubika, tinoita sei? Tinotsvaga zvii? Zvii zvatinotsvaga kuti tibike muriwo wedu? Tine muriwo wedu wakaita seunyu watinawo panapa. Tinoita sei? Zvii zvatinotsvaga? Yes, Jane. Tinotsvaga cooking oil. Tinotsvaga chii? Tinoti mafuta mururimi rwechishona. Ndizvo? Julius. Salt. Unonzi chii nechishona? Munyu. Tinotsvaga chii? Munyu. Ngatitaure tida kutaura zvimwe zvinhu zvatinotsvaga tine muriwo wedu watida kubika. Hanzi newe tinotsvaga green pepper, tinongodziti isusu muchishona mhiripiri. Ndizvo? Ngatidziti mhiripiri muchishona. Mhiripiri. Ngatiti tikuita chidzidzo chedu chechishona. Hanzi tinotsvaga inonzi hanyanisi. Vimwe tinomakaradzere. Hatichagone kutaura nechishona here. Inonzi chii? Hanyanisi. Ngatidzisei maoko edu pasi. Panapa nini? Ndine muriwo wangu wandinoda kubika kushuka. Matomatisi angu ndinawo. Hanyanisi yangu ndinayo. Idzi dzangonzi green pepper nemumwe dzatinoita tinoti mhiripiri nekuti tirikuita chishona nemunyu zvakare nemafuta edu tinawo. Toda kubika muriwo wedu. Handiti tinozviitirei? Kuwanza zvese izvi. Kuwanza zvese matomatisi mafuta tinozviitirei? Tinenge tichida kuti zvidii? Hatinokwanisa kuisa muriwo wedu mumoto totobika. Tinozviitirei? Neteni. Dai dzisi tinozviitirei? Hanzi kuti tigowana kudya nana netembe, ndizvo here? Hanzi kuti unake, ndizvo here? Muomerere maoko. Imwezve tinozviitirei? Kuti ugopfava, handiti muriwo unenge wakaoma. Asi tikaisa mafuta, tikaisa zvese zvinhu zvese, muriwo wedu unobva wanakidza kudya. Handiti ndizvo? Zvakadaro nemutauro wedu wechishona. Mutauro wetu wechishona tine zvirungamutauro zvatinazvo. Ngatitete zvirungamutauro. Tine zvirungamutauro zvatinazvo zvinoti kudii? Zvinoti kudii zvirungamutauro zvatinazvo? Nathan. Hanzi tine nyaudzo simbi. Tine chii futi? Tine chimwe futi zvekare. Chimwe chirungamutauro. Romeo. Zvirawe ngatimbozvisiya. Tine chii chimwe? Tine tsumo zvirungamutauro. Handiti? Tine tsumo, tine chii zvekare? Chimwe zvechirungamutauro. Dakudzidza nezvezvirungamutauro. Madinikira, muomerere maoko. Tine madinikira. Tine chii zvekare chimwe? Chekupedzisira. Inonzi chii? Yekupedzisira. Ndanakambate. Fananidzo, muomerere maoko. Tine fananidzo. Nhasi muchidzidzo chedu toda kutaura chimwe chezvezvirungamutauro zvatanyora. Toda kutaura isusu pamusoro penyaudzosingwi. Ngatiite senyaudzosingwi. Nyaudzosingwi. Toda kutaura pamusoro penyaudzosingwi. Chezvimwe zvezvirungamutauro. Ndakati ndichifamba ndichinovharira mombe kudanga. Ndakanzi go nenyoka. Izvo ndipe zvimwe zvirungamutauro zvezvi. Ndiripe nyaudzosingwi dzamunoziva inini dzamunoshandisa mazuva ose. Dzamunoziva. Nokenda. Akati D. Yatipa muenzaniso wechirungamutauro. Hanzi wenyaudzosingwi. Hanzi D. Umwezve tipe zvirungamutauro. Umwezve. Handisati ndasvika kwokuti undigadzirire zvirevo. Ndiri kungoda kuti tizive kuti nyaudzosingwi dzacho ndedzipi uye dzakaita sei. Albert. Mai vane moyo wakaoma. Handisati
ndisati ndakuda chirevo ndiri kuda nyau dzosimbi muenzaniso wenyau dzosimbi. Elsa nyama hanzi naElsa nyama agone here ndipende kuti zviite kana zvishanu nyau dzosimbi dzekushanu. Handiti imwezve nyakati ma mu ngwe handiti zvinona mutauro izvi ndo zvimwe inyau dzosimbi ndo dzimwe dzenyau dzosimbi nekuwanda kwadzo dzatiinadzo. handitizvo ndizvo here ndoda kuti mimi mundigadzirire zvirevo. handiti ndoda kuti mundigadzirire zvirevo muri mumapoka pananai ndoda kuti nyau dzosimbi dziri papapamupa mugadzire zvirevo zviviri. handiti pananai mapedza ekunyorera mugadzire zvirevo zvenyu zvingani zviviri muchitarisa nyau dzosimbi dziri pachii mapedza ekunyorera. tiri kungoda one up pakaboka hazvina chikonzero chokunyora mapepa akawanda nekuti tiri kuita sei tiri kungoti one up. handiti ngatigadzirei zvirevo zvedu tichishandisa nyau dzosimbi dzandakupai dziri pamakadhi edu. hazvina chikonzero chekuita ruzha. ngatigadzirei kukupa vanhu maminisi mairi ekugadzira chii zvirevo. boka rimwe narimwe richazotiudza zvirevo zvavo zviviri. handiti zvamunenge manyora munotsvaga mukuru wenyu apa ndiye ari kunyora apa munhu ari kunyora muchishandisa nyau dzosimbi dzandakupai dziri pamakati. nyau dzosimbi tauriranai hamunganyore chirevo musiri kutaura. tauriranai kuti apa tinoti chii panapa ini muna mui narukutu munogadzira zvirevo zviviri. panapa muna tendi nabai munogadzira zvirevo zviviri. panapa muna ngwe munogadzira zvirevo zvenyu munogadzira namwete munogadzira one chirevo. panapa muna togo munogadzira one chirevo. hatingorendi maminisi mairi chete. ngavasimudze ruoko rwavo
panyauzosimbi dzandakubaidzi pamakati ndizvo here ndizvo here vanangu munoita kuti vakatamba wanyu ndinodainini kwakaretanga rinondiberekera zvirevo zvavo zvavanyora nenyauzosimbi dzavo dzandavapa nenyauzosimbi dzenyu dzandakupai ndiani wakutanga elsa tangai kutiverengera tinzi sumu tiverengero Nyasha akati kwindi kutsamu. Nyasha akati kwindi kutsamu. Sekuru vakati nyamu kusimuka. Sekuru vakati nyamu kusimuka. Pane zvamukuonawo here zvandikuona panapa kuti nyaudzosingwi inotsanangura chiito. Ndinozvionawo here chiito ndechipi hanzi nyamu kusimuka. Masvizwawo here zvataura yose hanzi nyamu kusimuka. Apa hazoti futi chii? Wazoti chii futi yose? Kwindi kutsamwa. Mazvionawo? Saka nyaudzosingwi inotsanangura maitiriro akaita chiito. Ndizvo here? Ndivati vamwe vari kutipawo zvirevo zvavo. So tinoti chii? Tinoti wai here kana kuti tinoti chii? Tinoti chii ndiananomubatsira? Tinokubatsira vai. Tinoti vai here kana kuti tinoti wai? Tinoti chii? Tinoti vai. Ndizvo? Tinoti chii? Mheni yakati vai kupenya. Vamwe zvivane zvirevo? Uri kuverenga zvirevo zvenyu? Chirevo chenyu pamakunyora apa? Daidzisa tida kuzvinzwa. Hutsi hwakati ngwee kumudenga. Ndizvo here zvatinoita? Tinoti hutsi hwakati ngwee here? Tinoti chii? Ndiananovabatsirawo. Ngwee mamuwana kumimini mune nyaudzosingwi yenyu yakanzi toko. Handizoti ngwee mamuwana kuti. Ndiananomubatsirawo. Imi mazisatoti kuti mutibatsira. Tautobatsirwa neavo. Handiti? Ndiananotibatsira. Tinoti hutsi hwakati tsvai here nhai. Tinoti chii? Tinoti hutsi hwakati chii? Tinoti chii? Ngwee haasi kuita nekuti ndiyo wandaramba apa. Evosi. Hutsi hwakati togo. Hutsi hwakati togo. Handiti? Handiti ndizvo here? Vanamuka hutsi hwakati togo. Vamwe zvavaverenga zvirevo zvavo. Panapa tiverengerewo zvirevo zvenyu. Simuka. Laiti rakati ngwee kuchena. Hanzi laiti rakati ngwee kuchena. Ndizvo here zvatinotaura tiri kuchiona. Verenga kuti chimwe chacho. Mwedzi wakati ngwee kuchena. Mwedzi wakati ngwee kuchena. Icho chirevo chakanaka tichichiona ichi. Handiti? Apa maverenga here zvezvirevo. Simuka utiverengere. Hanzi akarara kuti mukutu. Ndizvo? Tinoti chii? Ndiananovabatsirawo. Simuka vabatsirawo. Aiwa, ivo vari kuda kushandisa. Muruda kushandisani? Rukutu. Ivo vari kushandisa rukutu. Tinoti chii? Rukutu. Imi vana mai havasati vangoti? Akati rukutu kuneta. Akati here kana kuti unoti iwe unotaura uri iwewe. Alright. Ngatimbozvombererai maoko. Ngatizvombererei maoko. Tida kutarisa zvirevo zvangu zvandanyora pachidziro. Ndiani anotiverengerawo? Zvirevo zvedu zvatanyora pachidziro. Ndiani anosunga? Ndiani anotiverengerawo zvirevo zvedu zvatanyora pachidziro? Elsa, simuka tione. Mbatya dzake dzaive dzakati dzesviro. Tinoti chii? Mbatya dzake dzaive dzakadii? Ndiani anotiverenga wobhatisirawo nyaudzosingwi yatinoshandisa ipapo? Neteni. Neteni. Sumuka utiverengere wobva watiisira nyaudzosingwi yatinoshandisa. Ndizvo here kunyora katinokuti chii? Kuri kunonzi chiko kunyorora. Natani. Mbatya dzake dzaive dzakati nyakata kunyorova. Mombererai maoko. Handiti? Umwe zvanotitira. Namba 2. Ndiani anotiverengera? Anotiverengera. Kunze kwayo
kunze kwaive kwati kuchena. Ndizvo here? Ndizvo here? Agona kauko mobere maoko. Right. Ndiona kuti verengera namba 3. Obatotisira tinozosingi yacho. Jane. Kukwira bhazi, kukwira tinokuti pepo. Kukwira tinoti chini ananombatsira. Ndiananomubatsira tatoona kuti hazvisirizo. Kukwira tinoti nyamu here. Kukwira tinoti nyamu here nakani. Kata. Andikuzvizwa zvinofanira kunzwika kuti chiito chako nenyaya dzosingi yako zviri kuenderana here. Ndizvo here? Ndizvo here? Ndiana anotiitira namba 1 pawedzero apa. Namba 1 pawedzero apa. Namba 1 pawedzero. Tinoti chii? Sekuru vakati chii kusimuka apa? Sekuru vakati nyamu kusimuka. Ngatitore mabhuku edu echishona. Ndinoda kuti tinyore chitatu 16 kurume nyau dzosingwi. Ndizvo? Ndizvo here? Wonyora basa rako. Wonyora wedzero. Takanyarara takuita tese. Pana nebvunzo here? Pana nebvunzo here? Tazvinzwisisa here nyau dzosingwi? Tazvinzwisisa here vanangu? Hamusongodaira mani. Tazvinzwisisa here mukavangobvunza bvunzai. Saka ndikakuti ngatichinyora munhu wese anogona kunyora akapindura akaisa nyau dzosingi yake pachirevo zvakanaka here. Ndizvo here? Ngatitangei kunyora. Ndakutotenderera ndichitotenderera. Chitatu 16 kurume 2022 nyau dzosingwi. Tinonyora zvakanaka zvakachena. Hatidononyerongepa pamhonidhadhi mabarangizha. Ndizvo here? Ndizvo here nesi? Ngachiende zvakanaka tora. Munhu wese anokwanisa kunyora here.
ngatiteererei. Muchishono chedu chemazuva ose tinofana kushandisa nyaya dzesimbi. Ndizvo tinofana kushandisa nyaya dzesimbi. Pamwe pacho tinotodzishandisa satidzizive kuti nyaya dzesimbi. Ndizvo here? Ngatishandise nyaya dzesimbi zuva nezuva pese patinotaura kuti mutauro wedu wechishona uve wakapfuma. Ndizvo kuti tikombise kamutauro wedu tinotaura tichiramba tichitaura isusu tinopedzisira takudzidzisa nyaya dzesimbi. Manje vamweni hatidzibvisisi nenhau yekuti hatidzitaura. Saka ndipo kapera chidzidzo chedu chechishona chanhasi. Mota idzi madzona dzakaenzana kaidzi ndikuradze kuti zvimwe zvinhu zvangu zvakaenzana zvandinazvo panapo. Ndine ngoma idzi ngoma madzona kaidzi idzi dzakaenzana kaidzi. Saka ndauti wewo utsvago zvako zvakaenzana muklasi muno. Chero chawaona chaunofunga zvakaenzana ndiani adakutsvaga zvake klasi muno adakutsvaga zvake zvakaenzana. Yani, ishe simu tsvaga zvako zvakaenzana. Paunoda chero apa paunoda zvakaenzana. Pakatoni zvako zvakaenzana pazvienzesa zvakakura. Ndinoona zvauri kudewepo. Zvakaenzana here? Mone maoko agona. Ndokuona vako sikuza wakanyarara yum akhala lokho zvakaenzana chero apa kwakuda iwewe tsvaga kwakuda tsvaga zvako zvakaenzana. Izvo agona here ya zvafana takona zviri mubhuku zvakafanana zviri mubhuku tambotsvaga kazvipanze zvofana zviri zvakaenzana.
zvakafanana here? Munhu ese asvika? Pana asati asvika? Uyo asatu ngetimubatsire. Ko mumwe asati asvika ndeupi? Ndiani asati asvika? Tarisai kuno ndikuratidze papicture tiri kuda. Tiri kuda iyi. Munhu wese bata apa. Kumako pakafanana pakabatwa naticha. Munhu wese bata toni. Kumako pakafanana pakabatwa neticha. Apa. Bata toni. Muri kuonei apa. Tarisa muri kuonei. Tinosimudza maoko, kunosimudza ruoko, tiri kuonei. Uri kuonei apa? Anotsida. Uri kuonei apa? Inonzi tafura neshona ndidzi. Inonzi tafura. Munhu wese ngaabate tione mubhuku make. Yakafanana nei? Bata imwe dzakafanana tione sezvandakaita so. Honai. Chidai so mubhuku mako dzakafanana tidzore. Bata dzese. Bata itoni. Bata itoni. Bata itoni. Magona ndidzi. Ko chimwe chiripo chii? Chimwe chiripo. Neya. Pane chigaro handiti. Bata tione chigaro. Cheya mayona. Bata tione. Yakafanana nei? Bata chiyambuku mako munhu dzakafanana. Ngatibatei machira akafanana mubhuku. Sezvandakaita izvi. Bata tione tariro mubhuku mako. Imwe chiya ndeipi? Bata nemaoko ese. Zvandakaita. Bata izvo zvandakaita. Aiwa habvisi. Ko chimwe futi chekupedzisira. Chimwe chekupedzisira. Malon. Mapenzura mamaona. Unesa mapenzura ebhumake. Ngavade penzura zvakafanana toni. Sezvandakaita izvi bata tone mubhuku mako. Ya magona. Chivharai mabhuku. Pane zvakafanana. Pane zvakafanana. Pane zvakafanana. Pane zvakafanana. Pane zvakafanana. Pane zvakafanana. Izvi zvakafanana. Izvi zvakafanana. Izvi zvakafanana. Pane zvakafanana. Pane zvakafanana. Izvi zvakafanana. Izvi zvakafanana. Izvi zvakafanana. Pane zvakafanana. Pane zvakafanana. Pane zvakafanana. Ya, alright. Sada kunyora. Kutsvaga zvakafanana mabhuku edu ekunyorera. Tariro. Reili. Sanet. Malcolm. Shamil. Nathan. Nasha. Nenasha. Ishmael. Background.
panapa. Kodwa kwathatha imibhanana panapa. Saisusuka kubatanidza zvakafanana. Banana nebanana. Handimarona? Iri banana ichi neiri banana ichi. Marona? Saka yozvauchaita uchadhura mutsetse unobva kuno kuruoko rusingadyiri. Batanidza panapa mabanana edu kuti akafanana handiti? Saka tichadhura kudai so. Tobatanidza mabanana edu akafanana. Toda zvine chitambo. Wematembura. Usanyora mbu. Chatanga unyora tese. Chatanga unyora tese. Usanyora mbu.
school just adjacent to Goromoza High School. We are here with our intake 51 student, Barbara Machanyangwa, and her mentor, Mrs. Ezekiel. Now here we are going to show you a video, a film of how Miss Machanyangwa is going to deliver her lesson. Now as she delivers, or as you watch the lesson, there are critical issues that we have to focus on. We would like you to take note of how Miss Machanyangwa is going to bring the learners into the lesson. What technique is she going to use? And what technique is she going to use to ensure that the learners remain focused on the lesson throughout the lesson delivery? Because once she has brought them in, she has to keep them in the lesson. What techniques is she going to use? And then the last part of the lesson, we would like you to focus on what she is going to do to close her lesson. That is the technique she is going to use to ensure that the lesson has a lasting impression on the learners. Also in the video, we would like you to look at how she manages the space inside the classroom. That is the displays that are in the classroom. Look at their quality and also consider their relevance. Also, you will be shown a number of things, even the work on the board. Please take note of that. And then at the end, we are going to say, make a decision. Has she achieved the lesson objectives, the intended learning outcomes of the lesson? So without much ado, I would like us to delve straight into the lesson. Over to you, Miss Machanyangwa. Thank you, sir. Conrad, can you see that? Can you move further, please? Can I make this my demonstration, please? Can you sit it? Can you sit together? Alright. Five people, how are you? Very good. Let's first, thank you, sit down. Let's all feel at home, right? Let's all feel at home. These people are just like us. They visited us, right? Yes. That's like the way our relatives visit us at home. Do we crawl into the cupboard when we see visitors? No. We entertain them, right? Yes. We give them good entertainment so that they could not forget us. That's it, right? Yes. Okay, I count very good. Okay, on this very day today, in science and technology, we are going to learn about healthy and safety. Healthy and safety. In science and technology. Okay, have you ever been banged before? Have you been banged before? Have you been banged? Who have been banged before? Who has been banged before? Yes? Have you been banged before? What has banged you? I can't hear you. Can you speak louder, please? Lokata my daughter. Okay, let's get here another person. Yes? My mother left the sheep over the stove, and then I was trying to see what is in the tin, and then I touched the tin.
you get burned. She left the pot on the stove and you couldn't reach it properly. In trying to reach it, and then the tea spills on you and you get burned. Okay, another person, please. I can't hear you, darling. I can't hear you. Okay, playing with fire and then she got burned. Okay, I would want to know what you did after being burned. What have you done then? Get to realize that, oh, I've been burned, the tea has burned me, the firewood has burned me. What have you done then? What steps did you take? Yes. Put the water. What kind of water? Running water. Okay. Cold water. Okay, your mother put water and what did you put? Cold water. Is water. What else can you use at home there when you get burned? Sorry? I can't hear you, Mama. Margarine. I know a lot of people they like putting margarine. And some of you they run straight into the toilet and then they wee on the part that has been burned. What about you? Have you heard that before? Yes. Hey, these are the home remedies that our grandmothers have been using for so many years at home. Some of them, yes, they work, but some of them, if we think of you have been burned, and then you are putting urine on your wound. You may be having some infections. You may be having some infections because it's very possible that your urine may not be that clean, understand? And then as you whip it on yourself, you are causing some infections on the wound. Okay, so today in science and technology, we are going to learn about causes of burns. Causes of burns. Causes of burns. And we would want to begin by looking at causes of burns. We would want to begin by looking at what burns are. We would want to begin by looking at what burns are. What burns are. And I will define burns as the injuries that can damage the skin. These are the injuries that can damage the skin. And specifically, we are going to look at fire burns. We are going to look at fire burns. Yes, we are going to look at causes of fire burns. And remember when you burn, some burns may be minor. Maybe minor. And some burns may be severe. And some may be minor. And some can be very severe. When I say minor burns, I mean those small burns that you can treat at home. Small burns that you can treat at home. I will show you my minor burn. Look at that. I've burned at home. And I've managed to treat this burn at home. I've managed to treat this burn at home. I've burned with the steam as I was trying to get something behind my gas tank. And then the steam burned me. And I've managed to treat this at home. Then we call this a minor burn. We call this a minor burn. But then there are some burns that are so severe. By that I mean those burns that are very serious. You can even see somebody's bones when somebody has been burned, right? Yes. Okay, can you just look at these pictures first? You just see these pictures, and then you give somebody behind you. Very unfortunate that the ink got finished before we get to print enough copies. So you just get to look at the picture and you give it to the person. Give to the person behind you after we see the picture. Give the pictures
when you are burned severely, you need to go to the... What do you have to do when you get burned severely? What do you have to do? Yes? What do you see anyway on that picture? What do you see on that picture? What do you see on that picture? What do you see on that picture, yes? What do you see on the app? Let me see. There are 2 pages there. I want you to look at page 24. What do you see on page 24? What do you see on page 24? Page 24, what are you seeing on page 24? It's a hand that has been burned. It's a hand that has been burned, but I want you to tell me if the burn is a severe one or a minor one. If the burn is a severe one or a minor one, yes? Is the burn a severe one or a minor one? It's very severe. You can see it's very deep. It's very deep. Yes. Now, we would want to look at the things that causes fire at home. The things that causes fire at home. Yes. We would want to look at the things that causes fire at home. Right. Are you seeing the flame? Yes. Are you seeing the flame? Yes. Are you seeing the flame? Yes. But I'm sure you can hear the sound. Then let's say there is a flame there. If you leave this flame unattended, you close the door and you go somewhere else for almost 3 hours. You leave the gas burning like that. For almost 3 hours you are away. What will happen? What will happen? What will happen? Yes, Agnes. The house will? Will? Burn. The house will? Burn. How will the house burn? How will the house burn? How will the house burn? Yes? Can you speak a bit louder? Another person to try and explain that, please. Another person to try and explain that, please. How can it burn the house? It's just burning like that. The gas is burning. How does it burn the house? How does it burn the house? Yes. Yes, the gas. Listen, the gas can only fill the room if it's not closely tight, if it's not lighted. But when it is burning like this, a small paper can just come over the gas tank just like this. And then the whole house can burn. And then the whole house can burn. Just a small paper like this. And then it goes maybe to the bed or to the blankets. And then the whole house will burn. And if there are even kids that are sleeping in the house, they will
the flame. And as it is burning, the wax melts. The wax melts. This is the wax. As it melts, the wax itself can burn you. If you just hold it like this, you can see the wax are all over the bottle, right? Yes. What do you think will happen if the wax begins to melt? What do you think will happen if the wax begins to melt and you are holding it like this? What will happen? What will happen if the wax melts and you are holding the candle just like this? What will happen to you? What will happen to you? Tanya? The wax will burn your hands. And then the flame itself, if your hand become in contact with the flame like this, what will happen to your hands? What will happen to your hands? Yes? Yes. So, gas, candles are causes of fire, burns. What else? What else? What else? Firewood. We've already talked about firewood as well. Yes. Play with gas. Yes, we've talked about gas. We've talked about candles. We've talked about firewood. What else? Yes. Sorry. Making fire with plastic. Making fire with plastic. Yes, making fire with plastic. And then sometimes you struggle to light up the fire, and then you have to use the plastics. You have to use the plastics. If those plastics drip on you as they burn, if those plastics drip on you as they burn, and then you can burn as well. What else? What else? Yes? Playing with matches. Yes. Playing with matches, if you just light it just like this, you light it and you recklessly throw it on the floor like this. Maybe you are throwing it on the papers in the house, and you are throwing it on the blankets in the house. It can burn you. Yes. Playing around the fire. Playing around the fire, let's assume that you have got firewood. You are playing around the firewood. Katsika so uli pamoto, right? Katsika uli pamoto, so pamoto. And then means all those people who are sitting around the fire, what else? What food? What food? How can you burn with what food? How can you burn with what food? Yes? Yes. The pot. This pot has got porridge. And the porridge is still very hot. You are trying to get the porridge for yourself. And then you just pull the pot just like this. And then it goes down on the floor, spilling all the cotton, spilling the porridge, and then you burn with the porridge. What else? What else can cause burns? Yes? Playing with chemicals. Okay, we'll talk about chemicals another day, but today we just want to talk about fire burns. Yes? 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 Okay, it's okay. Let's get to move on and look at what we have to do. Now that we have burned at home, we have burned. Now we want to see what we have to do. We want to see what we have to do after we have burned. That's what we call giving first aid. Giving first aid. Trying to assist somebody before the arrival of the doctor. Trying to assist somebody before the arrival of the doctor. Okay, let's assume that somebody has burned on the head. Somebody has burned on the head. What can we use to assist that person? That goes on to challenge. You can use hot water. How do we use that hot water? You can use cold water. How do we use that cold water? Can you come and demonstrate? The water is there. I've got a bucket here. Can you come and demonstrate? Tanya and Emmanuel, you can come and demonstrate on how you can give first aid to somebody who is burned. You can put it up there where everyone can see. She is burned, and then you have to pour
for 10 minutes or so to try and cool down their beds. That's enough? That's enough, thank you. And what else can we do? What else can we do? What else? We can use cold water. We can pour some cold water. What else can we do? What else can we use? Yes? Yes, that's okay. Can you come and demonstrate that? Can you come and demonstrate that? More blessing. And who can demonstrate? Okay, more blessing. And who else? Now, Talia, you have been here. Trish, the two of you can demonstrate how you can take off somebody's clothes. Somebody has been bent and you want to nurse the clothes. You want to nurse the wounds. Then you have to take off the clothes gently. 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 How do you take off? Let's assume that she has bent here. How do you take it off? Gently. Okay, she's putting on it. Yes. Gently. You are taking it off gently so that you cannot hurt her. Okay, that's fine. You can go and sit down. That's fine. What else can you do? What else can you do? What else can you do? Sir? Yes, you should always cover the wound with a sterile cloth. With a sterile cloth, meaning a very clean cloth. Just like this one. You can always go for this one. It's a bandage. I'm not saying you have to bandage there. I'm not saying you have to bandage the wound, but you just have to cover it up so that the flies cannot be all over. Alright? Okay. Now, I want us to look at a few questions that I have on the board so that I could see if you have understood what we have been doing. Let's try and read the questions on the board. I want you to understand them. No answers. You put the answers yourself, but I want you to understand them. Can somebody read number one? Michael. A bird is an injury that usually damages severe burns. No, I'm not asking for the answer. Just to read. I want everyone to understand it. I want everyone to understand. No answers, please. You have to put the answers on your own. Yes, Tanya. Can you repeat number one for me? A bird is an injury that usually damages skin. Okay, you have given us the answer already. Okay, number two. Can somebody read number two? No answers. Do not put answers. Can somebody read number two first? Gamchirai. Yes. Number three. Let's be fast, please. Let's be fast. Emmanuel. In order to reduce the chances of fire outbreak at home, you must always. Yes. I want you to understand what we are asking for, right? In order to reduce chances of fire break, what do you have to do? In order to reduce chances of fire break, what we have to do? If
down and start writing your work. So baby, you're slow. Please, fast. If you did not find your book, then the delegate worker is still with us. Some of the books. Can you use your homework book? If you did not find your book, please use your homework book. Today's date, can you start writing? Please make it fast. 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 It doesn't take 3 years to find your pen. Find your pen and start writing. Let me go and write, please. Let me go and writing, please. Legible handwriting, please. Something that I can read, please. Something that I can read. Okay, I think you can finish writing a job on time. Let's just get to read the lesson and then you can finish up at your own time. Can you pay attention, please? Can you pay attention, please? What's wrong, guys? Then sit down, please. Sit down, please. Okay, pay attention, please. Pay attention. Now we have talked about causes of fire. Beds. We have talked about causes of fire. Beds. And what did we say are the causes? Can we just have 3 causes of fire beds?
bands, yes? Do not leave the candle on as you are going to sleep. Or any time if you are not home, please do not leave the candle on. Yes? We should put away the matches away from the reach of children. Put it away. Yes? Do not play with firewood. Yes? Sir? Do not play with the gas stove. Please do not play with the gas stove. And when you are switching off the gas stove, make sure you tighten it off completely, right? Because if it fills the room when you are away, as you come in, if you light on the matches, what will happen? If you light off the matches, what will happen? Yes, the house will burn. So I want you to go and implement that. Now let me just get to ask two questions. If somebody burns at home and there's got severe burns, if somebody burns at home and there's got severe burns, what do you have to do? What do you have to do? Where do you take the person to? Where do you take the person to? Yes? That's where severe burns are nursed. That's where severe burns are nursed. Yes. So when you get home, put away everything that causes fire burns. Put away everything that causes fire burns. And if there is fire at home, the house is under fire. The house is under fire, right? The classroom 5 paper is under fire. What do we have to do? What do we have to do to put out the fire? What do we have to do? Yes, what do you have to do? Sir? Put water. You can use water, yes? The fire brigade, you can call the fire brigade, yes? You can use sand. Can use sand to put out the fire, yes? Fire extinguisher. Fire extinguisher. This thing is very small but very powerful. It has got carbon dioxide inside. It has got carbon dioxide. When the fire is batting this classroom down, if the fire is burning this classroom down, the oxygen outside is making the fire to rage on. But then if I come with this guy, if I come with this strong guy, carbon dioxide, I am putting off the fire. It extinguishes the fire. Fire extinguisher extinguishes the fire. Fire extinguisher extinguishes the fire. Let's make use of all those things that we can use to put out the fire. And when you are holding your pots at home, I know you've got gloves, I know you've got dish towels, but make use of these things. These are pumpkin leaves. If you are in the villages there, where we have no dish towels, where we do not have gloves, make use of these pumpkin leaves. Naturally, use them to take off the pot from the fire. You can as well use the sunflower leaves. They are big enough to take your pot off from the stove, putting it down. It's very cheap. Make use of all those things that you can easily find around you. Make use of those things that you can easily find around you. I think for today, 5 people, we've learned enough. But remember to implement everything. Yay! Yay! Remember, you don't have to talk to people who are outside, right? You don't have to talk to people who are. Don't entertain them. So when you get home, may you implement everything that we have talked about. Avoid fire burns. When there is fire, somebody has been burned. First aid, please give it to those who have burned. And remember to just be safe with all that 5 people. Thank you. Everybody, we are at Colton Research Primary School in Kadoma, Shonaland West Province.
where we are video filming a beautiful lesson by one of our ECD 14 students, Miss Madamombe. Miss Madamombe is assisted by none other than the very patient mentor, Miss Mahuni. We want to invite you to enjoy the lesson, wherein we want you to pay particular attention to how she introduces the lesson, how she eventually develops it, and then how she concludes it. Also take keen interest on the displays that are on the walls, including how Miss Madamombe is going to interact with her learners. Enjoy the lesson. Thank you. Okay, ECD. Kuda kuimba kambo kanonakidza handiti? Handiti ka? Ngatisimukei chese toto. Ngatimire ikoko. Apa hatisi kutamba handiti? Tungoimba chete. Handei? Tumaoko, tunovaka zvakanaka. Tumaziso netunzeve, zvose zvinofadza Mwari. Tumaoko, tunoumba zvakanaka. Tumaziso netunzeve, zvose zvinofadza Mwari. Alright, ngatichigara ipasi handiti? Tumaoko twedu zvinoumba zvakanaka handitika? Panapa tikatarisa kunoku ndine zvinhu zvakawanda zvandinazvo handitika? Zvimwe zvacho ndeizvi zviri panapa izvi handiti? Ndiani angatiudza kuti ichi chii ichi? Destiny. Chibage handiti? Ngatimupe manaisi ake. Alright, ko ichi. Tisi muchechika. Ndakati muchechi ndo munonzi haleluya tobva tati amen handiti? Muno muklasi handitika? Tinosimudza ruoko handiti? Chonzi chiichi. Tiri muchechi here isu. Ichi, Jaden chiichi. Ronzi chii? Shanga. Rinonzi janga handitika? Janga iri tinorishandisa handiti kana tichida kugadzira necklace kana mabhenguru handiti? Sezvandinazvo panapa mukatarisa panapa izvi tikuzviona? Mazviona ka? Izvi tatisaona izvi mazviona ka? Izvi ndikusvika ikoko ndichikuratidza yanditika mazviona? Kuda kuzvishandisa kugadzira necklace handiti? Ndo yatoda kugadzira nhasi. Mbona matenda akapfeka necklace yake tichishandisa izvozvi nechi izvi zvombonzi zvipi izvi? Zvonzi chii? Inonzi shinda handiti? Handiti? Ngatitetese kuti shinda. Ndo yatoda kushandisa iyoyi handiti? Tichigadzira necklace handiti? Zvino ini ndini ndichatanga kugadzira yangu necklace ndichishandisa shinda neizvi zvejanga rechibage izvi handitika? Zvakachekwa zvikakaliwa zvakanaka handiti? Tarisai kunomuona. Unonyatsotarisa kuti ugogona kugadzira yako handiti? Ukasanyatsotarisa unozokona kugadzira necklace yako iwe wobva waenda kumba usina handiti ka? Pana ndakwenda asina?
Munhu wese ada kupfeka yake handiti? Very good. Tikuzviona handiti? Zvakaoma here izvi? Hazvina handiti? Ndobva ndatosunga kudaiso handiti? Ndatogadzira chii? Necklace yangu inini handiti? Oh, ndandisina kupfeka necklace asi yazvino ndatete sei? Ndapfeka necklace yangu handiti? Chimbonipai manaisi angu. Alright. Saka tinoda kuti ndichakupai magrupu menyu imomo umwe nemwana vakashinda yake handiti? Obva awana zvekugadzirisa zvake zvimajanga zvechibage izvo handiti? Zvemakala akasiyana siyana. Obva wagadzira iwewe handiti ka? Umwe nemwana ungotora shinda yake 1 handiti? Hautori 2. Ndakona vakangwara vane maoko anogona kugadzira handiti? Chimbomira kugadzira kusvika ndatudza kuti ngatichitangai. Ndatigomire kugadzira, moda kupirira ini. Kuda kuna anotanga kugadzira handiti? Ndikati ngatichitangai kugadzira, tese tobva tatangidza kugadzira. Ona vanogona kudarika vamwe handiti? Ndakari kugadzira. Ninyasha ingomira kugadzira kaiwe. Bata shinda yako. Alright. Wabata shinda yako here? Wabata? Simudza shinda yako to. Usaipeta isimudza wakade. Ngatichitangai kugadzira chione. Ndakona vakangwara vanogona kugadzira handiti? Indagona kai. Ngatigadzirei tione. Anenge atadza kugadzira ndasina handiti? Mese munogona ini. Ngatigadzirei shamini. Ngatigadzire. Kana yako yakwana ubva wandudza kuti yangu inini yakwana necklace handiti? Naijo, zviri kuita handiti? Gadzira tuone. Zviri kuita? Yakuyaita? Ndakuitira 1 handiti? Zvishoma izvo wedzera. Unoita uchisanganisa makala, nima unoti yangu ine makala akasiyana siyana. Yangu ine makala akasiyana siyana. Ngatigadzirei tione. Ende inosenda kugadzira hombe chaiyo chaiyo. Number 1 yake yaita
handiti. Handiti ere. Wona yaisho uneswi. Ish. Ndakutomupfekedza necklace yake. Yakuita. Oh, Theo yake yaita. Oh, Destiny yaita futi handiti. Mukugona inini. Jedheni yake yaita futi. Ngatigadzirei. Pana ndapinda asina kupfeka. Ngaisungire jedheni. Sikusungire. Vana vakangwara ivava. Handiti? All right. All right. Tese tapedza handiti? Tapedza? Naije kwapedza? Wapedza? All right. All right. Bati wakadaro. Tatambuka. Unotora chimwe. Kana uchigona kusunga chibva wasunga. All right. Ngatichiisai pasi. Ngatimboisai pasi manecklace yedu. Ngatigadzikei patebhuru toni. Ngatigadzikei patebhuru. Chimboisa patebhuru. Wotarisa kuno. Maoko edu anga achishanda stereka nditi? Ngatimboatasanura tu. Chimbotasanura maoko ako. Ashanda stereka nditi? Tasanura maoko ako kai. Haya. Uyo, ngatimbomirei kuvaka. Tichagadzira nditi? Ngatimbotasanura zvigumwe zvedu to. Handiti? Natsamuzvitasanura tokuti kana takuita zvinopera tikugona handiti? Vincent. Yaita necklace yako handiti? Yaita tuya timbotasanura maoko edu. Tasanura maoko edu. Akanaka kamaoko acho. Handiti ka? Ngatichigadzirai. Nice. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Hello everyone. We are still at Cotton Research Primary School. We are seeing the second lesson now being presented by a different student. This is an ECD 14 student by the name of Nduku, this one over that side, and then her mentor, Mrs. Mapras. She's going to deliver the lesson as usual. Let us look at important things about the lesson, issues to do with introduction, issues to do with the development of lessons, stimulus variety techniques, and how she concludes her lesson so that learners can have something to take home as the lesson comes to an end. Also, focus on how the student teacher, Mrs. Nduku, is going to handle learners. The kind of questions she's going to ask, how she is going to reward learners, and how she is even going to handle disruptive behavior should anything of that nature arise in the classroom. So we now hand over the time to Mrs. Nduku. Have a pleasant viewing of the video, and at the end make up your own decision about whether or not she has succeeded in her lesson. This is an ECDA class. ECDA class 3 to 4 years. Over to you, Ms. Ndugu. Banana.
Let's go and sit down. Alright. Sorting according to size and tichiisa zvinhu zvine masizes akafanana handiti tichirongedza zvinhu zvine masizes akafanana handiti nhasi tiri kuita nezvezvinhu zvine macolors akafanana handiti ndo zvatiri kutora tichirongedza zvinhu zvine macolors edu akafanana handiti kana tona macolors akafanana tichirongedza zvinhu tikutora sekuti bhora handiti ndererudzi ndere blue handiti isusu tichatsvaga zvinhu zvakafanana nekala yebhora handiti this is a blue bow handiti saka isusu tichatsvaga chimwe chinhu chine kala yakafanana nebhora iyi handiti alright tine mota yedu iyi handiti what color is this blue handiti very good alright saka zvinhu zvedu zvakafanana kudai tochida kuzvirongedza pamwe chete handiti tine futi mablocks ari panapa handiti aya what color is this mablocks blue handiti zvichirava chakafanana nechi nekala yechi yebhora nechi nemota handiti saka ndo zvinhu zvatochirongedza ko crayon iyi ndeyerudzi ndeye-blue handiti this is a blue crayon handiti saka tozvise pamwe chete nechi nebhora nemota because zvakadii zvakafanana handiti saka ndo patiri kutaura nyaya yekuti sorting according to color handiti tichiunganidza zvinhu zvedu zvakadii zvakafanana panzvimbo 1 handiti ndo zvatochiita tabva ipapo tine macolors edu anenge akasiyana siyana handiti apa tachawa nezveblue handiti ko iyi kala irudzi no not orange ichi yellow very good handiti agona handiti mbumpewo manaisi ake nice oh nice handiti agona handiti this is yellow handiti tine imwe futi kala yedu what color is this kasimudze maoko ka shalem red handiti agona handiti mpewo manaisi ake oh nice handiti alright saka zvatinoda kuita toda kuti tirongedze zvinhu izvi zvine macolors akafanana chiisa chi kwazvo zvega handiti saka ini tichasvika pagroup penyu handiti kana tasvika pagroup penyu mondirongedzerawo zvinhu zvine macolors akafanana muchisapa zvine macolors akafanana muchisapa handiti alright saka tichatanga kufamba tichatanga neapa handiti
chidai. Yes. What's the name of the you also know the new car. Chilongesi. Zvawinazvo zvine makalazi akafanana vazvioni vachisimudzawo zvake simudzai kudenga vaoni vagona handiti ngativapei manaisi avo nice oh nice handika vagona handiti alright well done sa selected pane rimwe group and vanoitawo sezvamaita vari panapa ngatore zvinhu zvine makalazi akafanana zvemakalazi akafanana isa izvozvo basi alright vagona handi ngavasimudze zvinhu zvavo tioni vamwe tingoti vagonayo vasina mazviona handiti zvakafanana kazvavakabata izvi handiti ka alright well done vapewo manaisi avo alright tobatauya panapa handi toraiwo zvine makalazi enyu akafanana zvinhu zvawakabata ngazvo zvine makalazi akafanana handiti because we are sorting according to color handiti ngazvo zvakafanana zvakafanana nemakala zvese ndizvo zvakafanana alright ngatisimudzei zvatinazvo toni muri kuzviona zvavakasimudza ndevape vane zvinhu zvakasiyana apa zvisina kufanana nani neuyu handiti vamwesesai pasi ava zvinhu zvavo hazvina kufanana handiti inzwa anopa tiri kudai handiti makalazi edu handi watikati redhi saka iwe wanga wachifanira kutsvaga chinhu cheredhi chakafanana nemota yako handiti kana wasarudza redhi kana wasarudzawo yero wanga wachifanira kutora kudai handikuona sezvaita atora bhora nemota ndozvakadi ndozvakafanana handiti wanzwisisa handiti ndizvo imboita toni chisarudza apa zvinhu zvavo kufunga kuti ndozvakafanana zvine makala akafanana zviri 2 anopa tora zvinhu zvaunofunga ndo zvine makala akafanana zviri 2 mota iyoyo nechii chimwe chine kala yakafanana nebhora handiti simudza zvinhu zvako vazvione kuti wagona agona handiti ndizvoka mupewo manaisi ake akazodanzwisisa handiti ndatachitaura well done ngatore zvinhu zvine makala akafanana handiti zvakafanana makala handiti tapedza zvakafanana ngatisimudzei maoko zvinhu zvedu toni ndizvo here zvavaita vese vese vagona ndiani akanganisa uyu handiti inzwa zvatiri kutaura handiti ukuona zvakabata uyu makalazi ake akaita sei akafanana handiti mota iyi ndeyeyelo bhora iyi ndeyeyelo handiti ndobva azvirongedza pamwechete nekuti zvinechi ndozvaandiso zvine makala akadi akafanana saka iwewe
toda kuti tidai mupeiwo apa asarudza chisarudza zvinhu zvine makala akafanana apa simudza zvinhu zvako tione zvawazosarudza azogona handiti chimupeiwo manaisi ake ngatisarudze zvinhu zvedu zvine makala akafanana zvakanaka asarudze zvakanaka makala edu akafanana zvine makala akafanana zvirimo wani zvine makala akafanana zvirimo zvinozvi vagona handiti ngavasimudze tione pamwe chimwe kuti vagona vasina ndizvo kuti vagona ndeupi asina uyu orit una zvakasarudza uyu asarudza mota idzi dzine makala akafanana handiti ndizvo saka iwewo iwe unofanira kuti kana ukatora chinhu cheblue chakadai handiti wotsvaga chinhu cheblue sebhora iri handiti ndozvoodi ndozvowotora wodi wobatanidza handiti wotsva pamwe chete bho zvine semukara right sarudza zvinhu zvako zvaunofunga ndo zvakafanana mupeiwo asarudza muregei asarudza chisarudza zvaunofunga ndo zvakafanana chimwe chifuti pane chimwe chinotoriripo nekala yakadaro kuti sarudza chimwe isa pasi itore futi chimwe chakafanana izvi pazvinhu zvatinazvo zvasara izvi sumudza toni chisumudza nechimwe chavasarudza mani chacho chisumudza vaona azogona ndizvo handiti mupeiwo manaisi ake saka tese tanzwisisa handiti kana chitaura chichiti sorting according to color handiti tiri kutora zvinhu tichibatanidza handiti zvine makalazi mamwe chete cheblue necheblue cheyero necheyero chered nechered handiti ndizvova orit pane zvakafanana fanana fanana pane zvakafanana fanana fanana zvakafanana fanana fanana pane zvakafanana fanana fanana pane zvakafanana fanana fanana pane zvakafanana fanana fanana zvine zvakafanana fanana fanana zvine zvakafanana fanana fanana zvine zvakafanana